To close my time with you, I'll tell you a story. ჩემი სიტყვის დასასრულ მინდა ერთი ამბავი მოგითხრათ. It was shared with our congregation just last week. წინა კვირას გაუზიარეს ჩვენს ეკლესიას ეს ამბავი. We have a couple in our church by the names of John and Shannon. ჩვენ ყავს ერთი წყვილი, რომელსაც ქვია ჯონი და შენონი. 18 months ago, their college-age son was driving to university. 18 თვის წინ მათი უმაღლესი სასწავლებლის ასაკის შვილი მანქანით მიდიოდა. When a drunk driver hit him head on and killed him immediately. როდესაც ნასვამი მძღოლი დაეჯახა მას, ფაქტიურად თავი დაუზიანდა და მაშინვე გარდაიცვალა. The drunk driver escaped with a scratch on his head. ის მთვრალი მძღოლი უბრალოდ ერთი ნაკაწრით გამოძვრა. But John and Shannon lost their son. მაგრამ ჯონმა და შენონმა თავისი შვილი დაკარგეს. Over the last 18 months, this court case has been making its way through the legal system. და მთელი ამ 18 განმავლობაში სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა. And at the end of December, და დეკემბრის ბოლოს this drunk driver was going to be sentenced for his crime. უნდა გამოეტანათ განაჩენი აი ამ მთვრალი მძღოლისთვის. And John shared with us that for 18 months his heart had been building with anger. და ჩვენ როდესაც უყურებდით ჯონსა და შენონს, ხედავდით რომ ამ ჯონს მისი გული ფაქტიურად გამწარებული ქონდა და სიბრაზით ევსებოდა. He wanted justice. მას უნდოდა სამართლიანობა. This man had taken the life of his son. ამ კაცმა ჩემი შვილის სიცოცხლე წაიღო. And he needed to pay. და უნდა იყოს დაჟილე. The district attorney told them that this young man would be sentenced to 30 years in prison. და თუ არ ვწდები იურისტმა უთხრა იმ რაიონის რომ 30 წელი მიესჯებაო ამ მძღოლს. And John thought to himself, that's good. და ჯონი ფიქრობდა რომ კარგიაო, კარგი განაჩენია. 2 days before the sentencing, John and Shannon went to the prison to visit this young man. ორი დღით ადრე სანამ განაჩენს გამოიტანდნენ, ჯონი და შენონი ციხეში მივიდნენ რომ ამ კაცთან მისულიყვნენ. He wanted that young man to look him in the eye and see the pain that he had caused. და უნდოდა რომ იმ ახალგაზრდა კაცისთვის ჩაეხედა თვალებში და ეჩვენებინა ტკივილი, რომელიც მისმა დაუდევრობამ მიაყენა. But John said when he finally came face to face with this young man, something happened in his heart. მაგრამ ჯონი ამბობს, როდესაც ბოლოს და ბოლოს შევედი მის საკანში თუ მასთან რაღაცა მოხდა ჩემს გულშიო. He said, Dan, for the first time, my heart was filled with compassion. პირველად ჩემს ცხოვრებაში მაშინ ჩემი გული მისადმი აივსო წყალობითო. And თანაგრძნობით. Jesus began to say to me, John, you don't want this young man to go to prison for 30 years. და იესო დაელაპარაკაო ჩემს გულს და მითხრა, ჯონ, შენ არ გინდაო რომ ეს კაცი 30 წლით ციხეში ჩაჯდეს. And so he and his wife talked and they prayed. და ის და მისი მეუღლე ელაპარაკდნენ ერთმანეთს და ლოცულობდნენ. And they met with the judge. შემდეგ ისინი შეხვდნენ მოსამართლეს. And they asked him to please change the sentence. და სთხოვეს მოსამართლეს რომ განაჩენი შეეცვალათ. And the judge was astonished. და მოსამართლე გაოცებული იყო. And at the time of sentencing, the judge looked at this young man whose name was Johnny. და როდესაც მოსამართლემ განაჩენის გამოცხადებისას შეხედა იმ ახალგაზრდა კაცს, რომელსაც ჯონი ერქვა. He said, Johnny, I want you to know a miracle has happened here today. მოსამართლე ეუბნება ჯონი, მინდა გითხრა რომ დღესო სასწაული მოხდაო აქ. In all of my years on the bench, I've never done anything like this. და მთელი ჩემი ამ წლების განმავლობაში, რაც მე მსახურებ როგორც მოსამართლე, ამგვარი არაფერი გამიკეთებიაო. But at John and Shannon's request, I am reducing your sentence from 30 years to 5 years. მაგრამ ჯონისა და შენონის თხოვნითო 30 წლიდან 5 წლამდე ჩამომაქვსო ჩემი განაჩენი შენთვის. Because they asked me to show mercy. იმიტომ რომ მათ მთხოვეს რომ წყალობა მოგიჩინოთო. And John and Shannon were able to be a part of leading this young man to know Jesus. და ჯონი და შენონს მიეცათ საშუალება რომ ეს ახალგაზრდა კაცი იესოსთან მიეყვანათ. And now they have begun to visit him and write letters to him.
და ახლა ისინი ხშირად აკითხავენ მას და წერილებს უგზავნიან. They understood because we have been shown mercy, we must show. ისინი მიხვდნენ იმას, რამე თუ ჩვენ აღმოგვეჩინა წყალობა, ჩვენც ვალდებულნი ვართ შევიწყალოთ სხვები. Amen.